Hello, my dear students, and welcome again to this grammar class. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في هذا الدرس من دروس النحو. In this class we're going to learn the verb to be in simple past. في الدرس هذا نتعرف على الفورمز ديال الverb to be فاش من زمان simple past أو الماضي البسيط. So for this purpose لهذا الهدف let's read this text. إذا من خلال هذا النص اللي غنقراو غادي نتعرفوا على الفورمز ديال الverb to be in simple past. This is a letter from Tony to Jack. هذه رسالة من توني إلى Jack. Dear Jack, عزيزي Jack, how are you? What was Friday's wedding like? Were you all there? Write to me soon and tell me about it. كيف حالك؟ كيف كان حفل زفاف فريد؟ هل كنتم جميعكم هناك؟ اكتب لي قريبا وأخبرني عنه أو عن حفل الزفاف. I was with Cindy at a Moroccan wedding in Tangier last week. We were in جليل's house. كنت مع سيندي في حفل مغربي في طنجة الأسبوع الفارط. كنا في منزل جليل. There was a big wedding in his house. His sister Aisha was married to their cousin Talal. The bride was beautiful. The food was fantastic. كان هناك عرس كبير في منزله. أخته عائشة تزوجت من ابن أخيهم أو ابن عمهم طلال، لأن كازن عندنا جوج المفاهيم في الإنجليزية، إما ابن الخال أو ابن العم. العروس كانت جميلة. الطعام كان ممتازا. There were women musicians. There weren't many people, but we were very excited to see all those beautiful colors. كان هناك نساء أو كان هناك عازفات نساء. لم يكن هناك العديد من الناس، لكن كنا جد متحمسين لرؤية جميع أو كل تلك الألوان الجميلة. Come to Morocco for your next holidays. Bye for now, Tony. إيتي إلى المغرب. أجل المغرب لقضاء عطلتك القادمة. إلى اللقاء الآن. Tony. So my dear students, the auxiliaries written in red are the verb to be in simple past. هاد لي فورم هادو اللي مكتوبين بالأحمر هما الفعل أو le verb to be اللي هو le verbe être بالفرنسية أو كان باللغة العربية، هو اللي مكتوب هنايا بالأحمر بطبيعة الحال in simple past tense أو في زمان الماضي البسيط.
مثلا ملي كناخدو هاد السؤال هذا What was Fred's wedding like؟ كيف كان حفل زفاف فريد؟ هنا هل كنتم جميعكم أو كلكم هناك؟ هنايا I was with Cindy at a Moroccan wedding in Tangier last week. كنت مع سيندي كما قلنا في حفل مغربي في مدينة طنجة الأسبوع الفارط. We were in Jalil's house. كنا في بيت جليل. There was a big wedding in his house. كان هناك عرس كبير في منزله. أعزائي التلاميذ بغينا نوقفوا على هاد there المفهوم ديالها بوحدة هاد الكلمة هادي هناك أعتقد بأن سبقنا تكلمنا عليها ما فيها بس نعاود نذكروا بها. والعكس ديال there اللي هي هناك هي here بما أنا كنحيد غير تي ملي كنحيد تي كتبقى لي here هنا. وبالتالي إذا بغيت نعبر على هناك أو يوجد بالفرنسية إليا تنكتب there إلا كان simple present اللي كنا من شحال اللي شفناه وكان singular يعني مفرد كنقول there is يوجد. for example there is a book on the table هناك كتاب أو يوجد كتاب فوق الطاولة. il y a un livre sur la table. وإلا كان plural الجمع احنا مازال كنتكلموا على present مازال كنتكلموش على الباست. there are اللي كنا شفنا there are هناك كتب يوجد كتب فوق الطاولة. il y a des livres sur la table. إذن نفس الأوكسيلري أو نفس الفعل كنحتفظ به وكان نربطو مع subject there وكيعطيني نفس المفهوم لكن هاد المرة هادي كنعبرها في الماضي. there was كان هناك il y avait. وإلا كان الجمع there were كان هناك. ناخذ مثال كما عندنا هنايا there was a big wedding كان هناك عرس كبير إذن مفرد. لكن إذا بغينا نقولوا مثلا كان هناك يعني العديد من الناس they were a lot of people il y avait beaucoup de gens. إذن علاش كنتكلم بهذه الطريقة هذه يعني باش نستافدوا مزيان وحيت نبغي نعبر على هناك في الحاضر حنا قلنا شنو خصنا نديرو وإلا بغيت نعبر عليها في الماضي كان هناك احنا عرفنا كيفاش يعني نعبر. كذلك عندنا the bride was beautiful. العروس كانت جميلة. the food was fantastic. الأكل أو الطعام كان ممتازا. هل اللي كنا تكلمنا عليه دابا شوية باش نعبر على كان هناك في الماضي. مادام كنتكلموا على عازفات يعني في الجمع عازفات نساء إن كان هناك عازفات نساء وبالتالي there were. مثلا بغيت نتكلم على الحاضر بما انك راهم حدانا دابا كنشوفوا قدامنا في هذه اللحظه هذه بالذات يعني عازفات نساء بشكل بسيط كنقول there are okay there are women musicians. لكن مادام الماضي كان هناك يعني فات الحفل وبالتالي ولا من تعداد يعني الماضي there were women musicians. هنا negative form of the verb to be in simple past. هذا الصيغة ديال النفي لم يكن هناك. okay
There weren't many people. لم يكن هناك العديد من الناس. وكذلك عندنا هنايا we were very excited. كنا متحمسين جدا. وقلنا من أجل رؤية جميع أو كل الألوان أو كل تلك الألوان الجميلة. إذن أعزائي التلاميذ the verb to be in past simple tense في الماضي البسيط عندنا فيه جوج ديال لي فورم اللي هي was و were. Okay. So now this table shows the simple past of the verb to be in affirmative form and negative form and interrogative form. هذا الجدول هذا كيبين لنا الverb to be أو فعل كان أو الverb être في الماضي بالصيغة الإيجاب والصيغة ديال النفي والصيغة ديال السؤال. إذا قلنا جوج ديال لي فورم اللي عندنا اللي هي was و were. الآن شنو اللي خصني ندير هو نعرف شنو هما subject pronouns أو الضمائر اللي كيكون فيهم was والضمائر اللي كيكون فيهم were. So I was, you were, he was, she was, it was. هذا بالنسبة للسينجولار المفرد. بالنسبة للبلورال we were, you were and they were. وبالتالي إذا بغيت نلخص يعني هاد الدرس ديالي بالنسبة للأوكسيلوريز اللي عندي في subject pronoun I و he و she و it was وباقي الضمائر were. Okay. Now for the past negative بالنسبة للنفي فقط كنضيف not كما شفنا من قبل فقط not more الأوكسيلوري حتى بالنسبة للverb to be في present simple إلا كتذكروا نفس الشيء كنوضع not more الverb to be ديالي في أي زمان وكيعطيني الصيغة ديال النفي. وبالتالي I wasn't هذه short form. long form I was not. هنا you weren't. long form you were not. هنا he wasn't. long form he was not. She short form she wasn't. long form she was not. it وقلنا كتذكير it الضمير هذا it third personal singular it which we use for objects or animals. هاد الضمير هذا it اللي كتذكير كنستعملوه بالنسبة للأشياء أو الجماد بشكل عام والحيوان حتى هو was. بالنسبة negative form short form it wasn't. وبالنسبة long form it was not. for plural بالنسبة للجمع we were, we weren't, we were not. you were, you weren't, you were not. they were, they weren't, they were not. Now for the interrogative form or questions. الآن بالنسبة للصيغة ديال السؤال كتعرفوا بشكل بسيط كما قلنا سابقا بأننا فقط كنبداو بالأوكسيلوري أو الverb to be وكنقلبوه مع السبجكت بروناون ديالنا كيما بغا يكون السبجكت. حنا كيما كنقولوا بالفرنسية l'inversion du sujet مع الverb. the inversion of the subject and the verb. So was I? Okay. I was. Was I? You were. Were you?
He was. Was he? She was. Was she? It was. Was it? We were. Were we? You were. Were you? And they were. Were they? أعزائي التلاميذ، ملي كنبدا بالأوكسيلري تو بي هي الأولى باش نطرح السؤال، المفهوم ديال السؤال ديالي هو هل اسكو. In English we say، في الإنجليزية كنقولو this type of question، هذا النوع هذا من يعني or this type of questions، هذا النوع من الأسئلة هذا requires yes or no answers، كنحتاجو فيه الإجابة بنعم أو لا. مادام كنحتاجو الإجابة بنعم أو لا يعني منطقيا وكما قلت السؤال هو هل. أوكي، هل. Now this is the table in which we have the verb to be in simple past in its affirmative, negative and interrogative forms. هذا الجدول هذا كما كتشوفوا كيبين لنا الverb to be في الماضي البسيط simple past بالصيغة الثلاثة ديالو اللي قلناه اللي هي الإيجاب والنفي والسؤال. وهنا كما شفنا يعني في الصفحة اللي كانت من قبل عطينا مثال باش نتذكروا present simple affirmative. هذا غير كتذكير، ما كنا شفنا هذا. إذن كتذكير بالنسبة للverb to be in simple present affirmative أعتقد بأن ما عندكمش إشكال بالنسبة يعني لهذا الأوكسيلري هذه في present simple. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are and they are. ما عندناش إشكال وما عندناش الغرض دابا present simple، وإنما الغرض لأن كما قلنا هو past simple. الأفirmative كتذكير قلنا I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were and they were. وبالتالي كما قلنا علاش كتبتهم بألوان مختلفة باش كيبان لنا. وبالتالي حنا نبغي نسجل الملاحظات ديالي كنسجل بأن الأوكسيلري was كنستعملها بالنسبة للfirst personal singular اللي هو I and the third singular personal اللي هو he و she و it. والمتبقي you و we و they were. كما قلنا بالنسبة للنيجاتيف فورم بشكل بسيط كنوضع not، لأن not هي اللي كتميز ليا النفي، كنوضعها مور الأوكسيلري ديالي ولا الفيرب تو بي. هادي اللونغ فورم وهادي الشورت فورم. I was not، I wasn't. You were not، you weren't. He was not، he wasn't. She was not، she wasn't. It was not، it wasn't. Okay. You were not، you weren't. You were not، you weren't. And they were not، they weren't. بالنسبة كما قلنا للسؤال أو الصيغة ديال السؤال interrogative form قلنا كنديرو inversion of the auxiliary and the subject pronoun. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? And were they? كنتذكر أعزائي التلاميذ المفهوم باش نضبطو مزيان هو كان بالنسبة للفيرب تو بي. هنا كنت، كنت أو كنتِ، كان، كانت، كان، كنا، كنتم أو كنتن وكانوا. هنا لم أكن، لم تكن إلى آخره. هنا هل كنت، هل كنت، هل كان، هل كانت إلى آخره.
Now, let's have an exercise. الآن ندوزو لواحد التمرين. After having read the letter from Tony to John, بعد ما قرينا الرسالة من توني لجون and understood it وفهمناها, let's check these 5 statements whether they are true or false, and let's correct the false ones. قلت أعزائي التلاميذ بعد ما قرينا الرسالة كما قلنا من توني لجون وفهمناها، الآن أجي نشوفوا هاد الجمل هادو ب5 واش صحيحة أو غلطة، وإلا كانت من طبيعة الحال غلطة أو أجي نصحو يعني الجمل اللي غالطين. We have an example here. عندنا واحد المثال هنا. Jack was in Jalal's house. False. He was at Fred's wedding. Jack كان في بيت جلال. خطأ. هو كان في حفل زفاف ديال فريد. Okay? Now, 1. The wedding was in Cindy's house. بمعنى العرس أو حفل الزفاف كان في بيت سيندي. What do you think, my dear students? False. It was at Jalil's house. خطأ. كان في بيت جليل. Okay, it was in Jalil's house. Now, 2. The bride was not beautiful. العروس لم تكن جميلة. What do you think? Is it false or true? شوف رأيكم صحيح أو خطأ. The statement is false. الجملة أو العبارة خطأ. On the contrary, بالعكس, the bride was beautiful. العروس كانت جميلة. 3. The food was good. الأكل أو الطعام كان جيدا. Of course, the food was fantastic. نعم، الطعام كان ممتازا. 4. They were men musicians. كان هناك عازفين رجال men. Is it true or false, my dear students? Of course, it's false. طبيعة الحال خطأ. There were women musicians. 5. Tony was happy about colors. توني كان سعيدا بالألوان. Or he liked the colors أو أعجب بالألوان. Of course, he was. طبعا كان سعيدا بالألوان. He liked them. أعجب بهم. So, in the text, we found في النص أو في الرسالة in the letter, we found وجدنا بأنه he was very excited about them. كان جد متحمس للألوان. Now, my dear students, here are the answers. The wedding wasn't in Cindy's house. It was at Jalil's house. العرس لم يكن في بيت سيندي. كان في بيت جليل. The bride was beautiful. So she was beautiful.
إذن كتعرفوا أعزائي التلاميذ لما بلا شيء يعني نكرروا السابجيكت ديالنا اللي هو the bride إذن كنعوضوه بالسابجيكت pronoun she the bride العروس وبالتالي she was beautiful. 3. Of course the food was fantastic. It was fantastic. They weren't men musicians. There were women musicians. لم يكن هناك عازفين رجال وإنما كان هناك عازفات نساء. Tony was happy about the colors. كما قلنا توني كان سعيد بالألوان وبالتالي he was very excited to see all those beautiful colors. هو بمعنى توني okay عوضنا توني به Tony or he was very excited to see all those beautiful colors. كان جد متحمس لرؤية كل تلك الألوان الجميلة. We have another exercise my dear students. عندنا تمرين آخر أعزائي التلاميذ. Let's take a look at this picture. And the right was or wasn't or were and weren't. أجي نلقيو نظر على هاد الصورة هادي ومن بعد نكتبو was ولا wasn't ولا were ولا weren't على حسب subject pronoun ديالنا. So in this picture we can see a bride and the groom. هاد الصورة هادي كنشوفو عروس وعريس. And some guests وبعض الضيوف. Okay? And also two children وأيضا طفلين. The bride and the two women are holding or carrying flowers and also children. كتشوفوا العروس والمرأتين والأطفال حاملين ورود. Okay? Now, 1. The wedding in a mosque. حفل الزفاف أو العرس واش كان أو لم يكن في مسجد. طبعا حفل الزفاف لم يكن في مسجد وبالتالي negative of the verb to be the wedding wasn't in a mosque. It was in Jalil's house. كان في بيت جليل. 2. The bride in a white dress. العروس كانت مرتادة أو مرتدية كسوة بيضاء. إذا بطبيعة الحال كيخصنا نكتبو affirmative form of the verb to be اللي هي was كانت مرتدية. So the bride was in a white dress. Look at the picture. The bride was in a white dress. 3. The bridegroom in a جلبة. العريس كان مرتديا جلابة. Look at this picture. Was he in a جلابة? No, he wasn't. He was in a suit. واش كان مرتدي الجلابة؟ لا، ما كانش لابس الجلابة. وإنما كان لابس كوستيم كما كنقولوا.
So the bridegroom wasn't in a جلابة. So negative form wasn't. 4. قلنا أعزائي التلاميذ بأن there plus the verb to be. هذه العبارة there اللي قلنا المفهوم ديالها هناك زائد الverb to be كنقصدو بها يوجد أو كان هناك أو على حسب الزمان. وبالتالي مادام حنا بصدد يعني الحديث على الverb to be in simple past بمعنى كان هناك أو لم يكن هناك. هذا نشوفوا شنو كاين. There many guests بمعنى واش كان هناك العديد من الضيوف أو لم يكن هناك العديد من الضيوف. Look at the picture. I think there weren't many guests. أعتقد بأنه لم يكن هناك العديد من الضيوف. وبالتالي مادام الضيوف كما قلنا plural on negative form there weren't many guests. 5. There many flowers. يعني واش كان هناك أو لم يكن هناك العديد من الورود. Let's take a look at the picture. ناخدو نظرة على الصورة ونشوفو. We can see, as I have already said, the bride, the two women and the children were carrying or holding many flowers. العروس والمرأتين والأطفال كانوا حاملين الورود وبالتالي كان هناك الكثير من الورود وبالتالي there were many flowers. Okay? Let's check our answers, my dear students. أجي نشوفوا الأجوبة ديالنا. So wasn't one wasn't. The wedding wasn't in a mosque. حفل الزفاف لم يكن في مسجد. Was. The bride was in a white dress. العروس كانت مرتدية كسوة بيضاء. Wasn't. The groom or the bridegroom wasn't in جلابة. العريس لم يكن مرتديا جلابة. He was in a suit. كان مرتديا بذلة. There weren't many guests. لم يكن هناك العديد أو الكثير من الضيوف. But there were many flowers. لكن كان هناك العديد أو الكثير من الورود. Now, my dear students, we have some pictures. Let's take a look at them and ask some questions. أعزائي التلاميذ، عندنا واحد المجموعة ديال الصور أجي نلقيو عليهم النظرة ونطرحوا أسئلة. Picture number 1. الصورة رقم 1. We can see a doctor and the patient. كنشوفوا طبيبة ومريض. The doctor is saying. تقول الدكتورة أو الطبيبة No, I wasn't at a wedding. I was in a hospital. لا، لم أكن في حفل زفاف. كنت في المستشفى. So what is the question that we can ask, my dear students? هو السؤال اللي ممكننا نطرحه أعزائي التلاميذ. بمعنى السؤال هل كنت في حفل زفاف؟ وقلنا باش نطرحوا السؤال بهل
أو بطريقة أخرى أو بعبارة أخرى قلنا أن هذا النوع هذا ديال الأسئلة هو السؤال اللي كنحتاجو فيه الجواب بنعم أو لا. باش نطرحوا هذا النوع من الأسئلة شنو قلنا؟ قلنا فقط نبداو بالauxiliary to be عاد السبجكت بمعنى الانفيرجن of the auxiliary to be and the subject أو بعبارة أخرى l'inversion ديال l'auxiliaire أو le verbe être اللي هو to be مع le sujet. So, were you at a wedding? هل كنتِ في حفل زفاف؟ And please don't forget the question mark. من فضلكم ما تنسوش بطبيعة الحال علامة الاستفهام. This is the example. هو عندنا المثال. 1. Were you at a wedding? Now the second picture. رقم 2. In this picture we can see some family members. في الصورة دي كنشوفوا بعض أفراد الأسرة. So maybe the daughter is saying الابنة تقول No, we weren't at home. We were at a birthday party. لا, لم نكن في البيت. كنا في حفل عيد الميلاد. So, what's the question? ما هو السؤال? How can we ask the question? كيفاش نطرحوا السؤال؟ The same as the first one. بحال هذه تقريبا. Were you at هنايا at home? Were you at home? واش كنتو في المنزل؟ Were you at home? No, we weren't at home. We were at a birthday party. 3. We can see a lady. كنشوفوا واحد السيدة. She's telling us about her sister. كتخبرنا على الأخت ديالها. Saying قائلة Yes, my sister was in her office yesterday. نعم، أختي كانت في مكتبها البارحة. إذن السؤال اللي خصنا نطرحه هل أختك كانت في مكتبها البارحة؟ يعني كما قلنا كنبداو بالverb to be ومادام الأخت هي she بمعنى الأوكسيليري غنحتاجو هي was والسبجكت هي sister مادام كنتكلمو مع السيدة كنهضرو معها كنطرحو لها السؤال بمعنى your sister وبالتالي was your sister in her office yesterday? Okay. Was your sister in her office yesterday? Yes, my sister was in her office yesterday. Picture number 4 and the last. صورة رقم 4 والأخيرة. In this picture we can see a woman or a passenger. في الصورة كنشوفوا امرأة أو مسافرة. She is carrying or holding luggage or baggage. كنشوفوها حاملة الأمتعة الباجاج luggage or baggage. She is coming from Paris. Okay? قادمة من باريس the capital of France عاصمة فرنسا. She is saying Yes, I was in Paris. نعم كنت في باريس. إذن ما هو السؤال? What is the question? هل كنت في باريس? So how can we ask the question in English? كيفاش نطرحوا السؤال بالإنجليزية؟ We can say Were you in Paris? I'm sorry. Were you in Paris? Were you in Paris? The answer Yes, I was in Paris. Now let's skip to the answers. دابا ندوزو الأجوبة. Were you at a wedding? هل كنت في حفل زفاف؟ 2. Were you at home? هل كنتم
البيت. 3. Was your sister in her office yesterday? 4. Were you in Paris? That's all for today's class, my dear students. I'd like to thank you very much for watching before, live in you, and I hope to see you soon in another new class. هذا ما كان أعزائي التلاميذ بالنسبة للحصة ديال اليوم. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا في درس جديد. إلى اللقاء. Bye for now.